안녕하세요. 이슈 도구입니다. 한국이 전 세계를 완전히 장악하고 있습니다. K-팝, K-드라마, K-영화 등 다양한 한국 콘텐츠가 폭발적인 인기를 끌고 있는 가운데 소설가 한강 작가가 최초로 노벨 문학상을 수상하며 K-문학이 새로운 역사를 열었습니다. 노벨위원회는 공식 웹사이트에 한강 작가와 그의 모든 작품을 한글로 적어 수상을 축하했습니다. 한국인의 노벨상 수상은 2000년 평화상을 수상한 고 김대중 전 대통령 이후 두 번째입니다. 아시아 작가의 수상은 2012년 중국 작가 모옌 이후 12년 만이며 123년 노벨 문학상 역사상 아시아 여성이 수상한 것은 이번이 처음입니다. 현재 전 세계 뉴스는 한국 소식으로 가득 차 있습니다. 독일 DW 방송이 가장 먼저 한국이 노벨 문학상 수상 소식을 속보로 전했습니다. Nobel Prize for Literature has been awarded to the South Korean author Han Kang for her, and I quote here, intense poetic prose. That's according to the Nobel Committee. Now, out of 120 laureates in the literature category, Han Kang is the 18th woman to win the award. And my colleague Matthias Fricke from DW Culture joins me now to tell us more about the winner of this year's award. So first of all, Matthias, how much of a surprise was this? It's a choice that makes sense as far as the Academy works, but so far it was unexpected because you have all these big names. You have Murakami, you have Salman Rushdie, you have loads of big names on the. They're always bettered like this, and there's a Chinese author, and she was on the top of the bookings this year, but she didn't make it. So it's a surprise after all. And you mentioned, didn't you, that the Nobel Academy is often accused of being too Eurocentric. Obviously, this time they've gone in a different direction. Is that seen as a good thing, you think? Yes, I think so, because I think there's a time for change for them. In the last 20 years, there were 8 women, and if you look at the top 5 countries that were chosen. So far, it was Britain. Well, it's France first, then you have France, the United States of America, you have Germany, you have Sweden. Han Kang, she's written a very famous novel in 2016. It was got the Man Booker Prize, and it's about a young she's an graphic artist, and she decided not to eat anymore, no meat. And therefore, there was a lot of turmoil in the family and whatever. A lot of things happened after her decision. And even in South Korea at the beginning, they said, well, this is too extreme. But she got some prizes there. She got a big prize with the Man Booker Award in 2016. Just tell me a little bit about what happens. I mean, what's the meaning of, or the effect of winning a prize like this? I mean, what's going to happen with her now? Ooh, well, we're all going to read her after all. So more exposure. There's more exposure, definitely. AP통신은 한강이 노벨문학상 수상 소식을 환호라는 제목으로 보도하며 봉준호 감독이 영화 기생충이 오스카 수상, 넷플릭스 시리즈 오징어 게임, BTS와 블랙핑크 같은 K-팝 그룹이 성공을 언급했습니다. 이 기사는 이번 노벨 문학상 수상이 한국 문화의 글로벌 영향력이 커지고 있음을 보여준다고 전했습니다. 미국 공영방송 NPR은 한강, 한국 작가로는 처음으로 노벨문학상 수상이라는 제목이 기사에서 한강의 작품 세계를 역사적 트라우마와 인간의 연약함을 드러낸 강렬한 시적 산문으로 소개하며 노벨상 선정 이유를 보도했습니다. 올해 유력한 후보로 중국의 찬쇠와 일본의 다와다 요코가 언급되었으나 결국 한국이 수상한 것에 대해 놀라운 일이라고 전했습니다. 알자지라 방송도 K-팝부터 문화까지 한국이 전 세계를 장악하고 있다며 앞으로도 한국이 숨겨진 문화적 영향력이 세계를 지배할 것이라고 강조했습니다. Kang has been described as one of her country's best kept secrets. She's also the first South Korean to win a Nobel Prize for Literature. Her $1.1 million prize will be awarded in Stockholm in December, but she may have another reason to travel to Sweden. We're going to invite her to Rinkeby library where she would come and we would greet her. So you think the Nobel laureate for literature will come to your school? Yeah, no, not our school, a library in Rinkeby. Last year, John Fosse who won, he also came, and this has been going on for 7 years. Book lovers in Seoul welcomed news of their new laureate, who is also the first woman from anywhere in Asia to win the prize.
스웨덴 할리먼은 한강을 수상자로 발표하며 그녀의 작품이 역사적 트라우마와 인간 삶의 연약함을 드러내는 강렬한 시적 산문이라고 선정 이유를 밝혔습니다. In Parliament Swedish Academy, you just announced that the Nobel Prize in Literature for 2024 will go to Han Kang. Could you please tell us something about the authorship? Well, Han Kang is a writer from South Korea. She was born in 1970, but she has been a published author already for 30 years. Her debut was in 1993 in a magazine, a literary magazine, and then 1994, a collection of short stories. I would say this is a very rich and complex oeuvre that spans many genres, and Han Kang writes this really intense lyrical prose that is both tender and brutal, and sometimes slightly surrealistic as well. There's a continuity as to themes that is quite remarkable, but at the same time a huge stylistic variation that makes every book a new aspect or a new expression of these central themes. If you haven't read her, what would you recommend to start with? Oh, depends on who it is, but I always try to make individual recommendations. But I would say the book Human Acts from 2014. It's a very moving, sometimes terrible story because it's based on a historical event of a massacre when the military in South Korea, 1980, killed over 100 students and civilians that were demanding democracy and human rights. But Han Kang uses this historical base in a very special way when she lets different characters reflect these events, both then and in the present, and also shows how the living and the dead are always intertwined and how these kind of traumas stay in a population for generations sometimes. And it's also that her, in this book always, but especially effective in this book, I would say, is her very tender and precise prose that in itself almost becomes a counterforce to these brutal noisiness of power. 프랑스 24 역시 한강이 2016년 맨부커상에 이어 이번 노벨문학상까지 수상하며 명실상부한 세계적인 거장으로 자리매김했다고 보도했습니다. 아시아의 문화 선진국으로 불리는 일본은 특히 한국의 노벨문학상 수상 소식에 주목하고 있습니다. 주요 언론사들은 한강의 수상 소식을 속보로 전했으며 해당 기사는 각 언론사 온라인에서 가장 많이 읽힌 기사 중 하나가 되었습니다. 문화와 예술 분야에서 한국이 앞서고 있는 것 같아 씁쓸하다. 무라카미 하루키가 또 다시 한국에 밀려 다음 기회를 기다려야 한다. 일본 네티즌들은 올해도 아쉽게 눈물을 흘리게 됐다는 반응이다. 일본이 수상하지 못하는 건 우리 사회가 쇠퇴하고 있다는 증거라는 의견도 나왔다. 한국의 문학적 성과를 인정해야 하지만 일본의 수상 가능성이 점점 낮아지고 있다는 점에 실망했다. 한국이 노벨 문학상을 받다니 안타깝다. 왜 무라카미 하루키의 이름은 보이지 않나. 일부 네티즌들은 일본의 문학이 더 이상 세계적으로 주목받지 못하는 현실이 안타깝다. 무라카미 하루키가 수상하지 못한 것이 아쉽다. 라는 반응을 보이고 있습니다. 단순한 문화 현상을 넘어 글로벌 파워로 자리 잡은 한국 문화, 여기에 한국 최초의 노벨문학상 수상 소식이 더해지면서 한류의 영향력이 더욱 강력하고 다각화될 것이라는 분석이 나오고 있습니다. 한국 작가의 이번 수상은 문학적 성취를 넘어 한국 문화의 세계적 위상을 한 단계 더 높이는 중요한 사건으로 기록되고 있습니다. 오늘의 소식을 마치겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다.